오야 마주 남기타다니 비숨제 탐지게 좀 독자라나미가 양다바 조배 산지게 고마를 보지 지내자 토바라차 디체도 담비추에서 무슨 냠비 꿀롱 끈적이 리본나 레바센다 데셈바슈 다 강셈바 집에 담비추에디 다 장주 남비치면 난세劳动침묘 디 고르기다 돈유도 베지비 가정의 수와 세다 가정 먼저 디지비 가정의 수와 디 카투기 다디니 마치 섭지 당부도 조언이로 우리 교육 가정 외수와 조언이다 제 가정 신라 조르미조 시로 소다 디니 마트린 것도 있어 Begin by cultivating the motivation, making it very clear in your mind that you're listening to this Dharma teaching in order to do whatever it takes to achieve the highest and perfect, pure state of complete, perfect Buddhahood, in order to be of benefit for all sentient beings, our mothers, who are infinite as the vast space. And the teaching that we're discussing today, the precious Dharma teaching in the great treatise for the stages of the path to enlightenment, is in the Great Insight, in the third volume, Great Insight. And there's the broader category, which is to identify the object negated by reasoning. And then within that, we have last week completed the section on the actual identification of the object to be negated. And so we'll now begin the next section, which is whether or not to add when to add qualifications to other objects of negation. It says two, that's section 2 within this overall section, when to add qualifications to other objects of negation. Oh yeah. Aniba gaja shenla jowa dang mijubi tsu ni che a subject na ro ribongi radang moshangi pula soba teme nam medo sheme wana chebar da jom migo ba tishin dus shejala yojang yudu gashina yoba gashina meba namjang yudu tedan termeba joba la yang chebar da jom migo so usta 다들 디 갈송어스나 가지 딩녀라 subject 나 녀마다 디 낭된데라 가정 외송하러와 랑루기 가자 돈유 도비비 가정 외송하러와 와 나 또베 따잠 마이비 유랑이 문에 주바직 추나 아니 가자레스 아니 최담지 또베 파다잠레스 또베 따잠 마이비 유바디 아니 갑디 시에기 가자레스 송하러와 오다 딘데베 가자디 아니 다시 가리데도 지바디 돈유 도비비 가에기로와 다 가자 가와 자에 와 시가리가리라 자에스 가리가리라 자에 말이스 디 가스나 시 강알라 다 자와다 미제비 개발되다 에와 마시고디 다디 낭세들라 당보디디 손도와 다른 디 낭라가스나 리본라다 모션 플러스바 테멘 남 메도 셰반나 개발되다 점미고 바 디신도 일단 미비치여와 리본라세저와 다 리본고이라고다 모션기 부세저와 다디 모션 부스나다 남규 부금기 펜더 체 다 그것은 쳔모 세도 쳔모라 부고 요말 세도 와도와 다 도르수드나 tinde게 메비 추진 두졸라 아니 가지 개발 자니 디까고에 요 말이스 그러와 가지 개발 자서 디가서는 시골을 때문에 와스 다 낭신친이로와 아니 네 예바이나야로와 아니 지당 시절라 예바 인장 유당 뒤기 원기 매바가식 빼나가리래 yarga kege da mendola soba teda gungu tisu da ke yomara gungu tisu yomara chidang mendo yor de yeneyo gungu tisu tendewe da yarga kege teni lodola soba teda gungu tisu mewara wa ti lodo chidang shejala yowar de yeneyo tyugu wangi gunga mikiwa chebi shitu zola yang tenam gajak chebar jani kago mares da nashin 아니 유기 원기스네 빼나 초나라 깨겐게 면도 빼마도지나 사자 깜불라야 게 말와 뉴산이 사자 유기 원기 유기 개발의 원기 되니 심배나 여러 답이나 반이바신 샤조 룽발라 게 마마킹에 딜라킹에 방마킹에다 로도라 소바틴데 여러 다 룽바틴데라고 튼조야 지당 시절라 요르데 시대단테나 매 세인데 다 대달라 아니 같이 개발자니 까고 말레스 로와 같이 개발자고 말레스 자와디 가서나 같이 개발 자석이 시들라
최진 세면 주바지 고래 스타트다 와 어찌리 여바 좀 많이 봐 캐시 텔라 파비 캐시 디딘도 캐주 텔라 파비 값수 아니 리바양다게 지역이 아니 각자디 아니 최진 주바 세면 주바지 시샤 진이 맞자고인데 다 때미기로 와 리보라다 모션 플러스 바 때니 메비 최저라 자에 메와 마세 유나양 유단 튀고 온기 미제비 시페나 군두기 메아디니 페나 로도 피순 소발 최진이라나 딜라 가자 개발 자서 요마로 군두기 로도 피순 소바세디 로도 뜬도 피순 소바디 시마두와로 지단 뜬도 시두와리디 군두기 뜬도 최진이라나 다베나 말아서 로당 추이를 진이 당나 코네즈로 가라면도 유긴다 코랑 네즈랑 신기 천이나 열두기 되는 뜬도 피순 소바디 군두 요마로 이내 뜬도 치르여와 인자 군두수 매베 차조 뒤된도 가자 자네 아니 가요 말와 로와 다나신 아니 대지 유유 왕기로와 유 베나 라 파네바샤조 티나 중바tin 돌 깨라 대매징이 망부요 대징이 파이 마징이 망부요 게 유유 왕기 이 시대에 되나 매바 차인데 뒤된도 가자 개발 자고 말해스 어디로와 어둑신에 아 개발 잡 미고서 잡 먹고 어디 가서는 대다 딘데 가자디 까비 내갑디나 시고라 틈에 마주비 정신이 차고로 와 티 내갑디나 티 차니 아니 견넘기 가자디 딘다디 견나라 주비 딱이 가자 모여송하러 와 어디 가자디 아니 시대다 대달라 자고 말해스 와 자와 이나 가자 차고 말해 자니 까고 말해 시고랑 매바 두부인도네 가자 까바디 된 차도 그래스 우리 윤진디 송 보스 So here we begin on page 215. Again, it's the bold heading. When you say that utter non-existence, such as the horns of a rabbit and the son of a barren woman, do not exist, you need not attach a qualification, such as intrinsically. Similarly, there are things that, although existent among objects of knowledge, exist at some times and places and do not exist at other times and places. When you say that these do not exist at a particular time or place, there is also no need to add that qualification. So we're looking at now what was talked about in the earlier heading, the earlier category of identifying the actual identification of the object to be negated. And so when we made that identification, it's, what is the object of identification? It is the existence by way of its own nature, existence from an object's own side by itself, which we can also say is something which is not existent by being merely designated by conceptuality. So that's what we have to negate to generate the view, the wisdom realizing emptiness. So that identifying the object negated by what? The object negated by the wisdom realizing emptiness. And so then the question is, now what kind of basis, what is the structure or the structure of the object? What kind of structure or object is it that we have to add this qualification? When do we have to add the qualification? So if we look at of the object to be negated. So when we look at things like the horns of a rabbit or a barren woman, which means an infertile, it's the son of a barren woman, which means the son of an infertile woman or a female, then there's no need to add. These are things which phenomena that don't even exist, right? They're objects that don't exist. So there's no need here to add the object to be negated, that qualification. And we can think of, like, when we think of an infertile woman, also just some kind of animal that doesn't give birth to children. I don't know actually what we would say in English, but for a Chenmo, they don't have children. I think maybe, what is it?
there's lots of examples, but I don't actually know enough about zoology, but animals that don't give birth to children, but females, or obviously for humans, some women are infertile. So the son of a barren woman and an infertile female is not existent. So we don't need to add this object to be negated, the ultimate qualification of ultimately. And so then we're looking at then things which, even though they do exist, the next sentence talks about there are things that exist at some times and places and do not exist at other times and places. So when we're looking at because of things only existing at certain times, they're because of a certain time when and this is just in terms of how we're again talking about the things. So if we're talking about a specific time or place, how we're talking or thinking about it, then for instance, we're talking about in the winter. Well, in the winter, there aren't flowers, right? Flowers don't grow in the winter, most kinds of flowers. Um, so in the winter, then to talk about flowers not being existent in the winter, we don't need to add this qualification of ultimately don't exist because of the time that's already been stated. And so another option or another way to think about this is when there is a place. So in some places, there's certain kinds of crops that will grow that you can harvest, and then in other places you can't grow that kind of crop. So if you're talking about a crop not existing in a place where, well, it simply doesn't grow, then you don't need to add the qualification of ultimately. And then, so the idea here is that the objects exist in general, these kinds of objects exist in general, but not in such and such a basis or within such and such a structure that we're looking at, some given time, some given period, some given place. And so in those cases, then there's no need to add the qualification of the object to be negated. And then we're looking at the giving rise to this the perfect wisdom, to give rise to the perfect wisdom, then we are already looking at within the realm of objects of knowledge which are existent, things that are actually existent within objects of knowledge that are verified by reliable cognitions, verified by valid cognitions. So that's the kinds of things that we're looking at when we're giving rise to this or correct wisdom. And again, when we are looking at something like a great harvest, like a good harvest. A good harvest doesn't happen in the winter time, so we don't have to add any object of obligation when we're talking about a good harvest not existing in the winter. We already added the time of the winter. So it's something that exists in general, but at a specific place or time, it doesn't exist. So in that case, we don't add the object to be negated. There's no need to do that. So, and this also is when things don't exist at all. When we're talking about the structure of the thing we're talking about is something which doesn't exist at all, then we don't need to add the qualification of the object to be negated. It's only when we're talking about things which are existent or proven by a valid cognition, reliable cognition. They have that kind of nature. Oh yeah. 다 시행령 오마베 탄년 주바 미드바 랑싱게 대방 오범마비 되바 투모 많이 봐 조다바 남고 나양 대다라 섬고나 잘고 바깝 가레마도 아바 되라 랑게 뭐 주베 랑신 셰비 쳬버 사도 잘무게데스 대다라 되는데 주바 되는데 주다모와 대다기 켈랑스미치로스다 다 갈수 없으나다 다든다 디 잘못 와서 니 배나 지당 때문에 치 직체 지당 유연하양 아니 유디고 왕기 매바 차야기 니와디 디 마세 다 두디 왕기로와
죽디 켈랑베 아니 가자 고발라야 아니 지 견담이 개발을 예벌도 자고요 말에 세드 치에제 들어와 시양 우마베 탄니도 주바 미드베 장식이 대바 아 우보마베 대바 투모마이 바 로다 바남 스리다 가스나 아 우마베 탄니도 케 밀링이 로와 주다다 오면 우보마와 좋아 아 장식이 대바스나 좀 치료비 대바다 아람 남바선집이 대비 케르게 베나로와 다 호미 케르 디어와 두제 초기 참여했어야 셰바 두기 참여했어야 다나신 현재에서도 균조 어때 균조로 하고서나 우마비 탄여도에 케링거 말와 다른 무대라와 지 참여기 응보세디 케링거 말에 현재에서디 케링거 말에 어때 팀제 라소비로와 우마비 탄여도 케메니 비직 다 오마 라소바다 무보마와도 케링게 딘조라양 코랑게 삼모라 뛰네 교연담비 개발잖아 모두 지당 아니 교연담비 개발자니까 오 말해스 이 까발라 까자라 교연담비 개발 자고 말해스 그러와 빼나 그건 잘 먹어와 디카스나 코랑게 다 가스나 제다 코랑 쪽에다 교연담바 삼모라 뛰는 자고와디 코랑게 교연담바 좀 켈렌데로와 건조에 빼나 뭐마 외게 아니 참여기 뭐보디 교연담바 좀 켈린 거래 신제디 셰를 개와 신제에 바랑게 친이 좀 주시네 랑게 친이 좀 지부 신제와들 신제라 말해 어디 랑주바 민식이 켈링고 하러와 다 팀제라 속에 딘조양 아니 고랑주 요바디 전담바 요바 시샤기 찬네 베나 랑주베나 요바디 랑게 친이 주바 요바 시샤진 켈링고 하러와 심즈마 민지스나 전담바 요바 시샤진 켈링고 하러 어디 고랑주 상원을 뛰네 전담비 개발 까에 까마도 지기 우마베드니 리베파 까는데 아니 전남기 개발전에 까오 말을 코랑 시코랑 매바 때마 다가라는 게 아니 딜라 때문에 전담대야 캐주고 하레스 와 인도산이 깝가레마도 세대 깝가레 세대 디레다 전담기 개발 자원이 까고야지 것이 요래 가슴에 빼는 급다 코랑기 삼바다 뛰네 빼나 가리래 신제 전담바 주비 신제 체링게 강사들라 가운데 아니 신제 전담바 너와 마주바 뒤 조진 마가나 정보는 신제 가바이나 아니 고랑게 체다 동에 내가 인도산에 콜라 신제 전담바 주바 요 말해스 로와 어디 가운데 아니 신 딜라테네 테니 군 티젤라테니 신제디 메바디랑 신게 가서는 그 신제 요나 전담바 요바 체랭고래 세디 다 고랑게 상물로 뛰네 전담비 제발 자와모도 지르디 가운데 전남기 개발자니 가고요 말와 가서는 고라 신제 고라 매비 군진듯이 참여 공부 매바 다라는 신이 지고와 어디 군진디 아니 가서나 대달라 대다 두다마와 대다기 케랑 스미치로 오는데 고란 쪽에다 가져라 전남기 개발 섭도 자고요 말 고란 쪽에 케린디 전담바 두바 시샤 전에 켈렌데요레스 와 인도 주제 답에 아니 케린 졸라야 아니 가자 가는데 아니 전남기 개발함 방에 친인 주비 개발자니 개발 서두자니 까고요 말했습니다. 진다디 가스나다 개발 순바디 잘 먹고 와디로 때메라 잘 먹고 왔지 유나야 유디왕기 잘 먹고 왔지 다 두디 되니 조답에 되니 뭐부터 까발라야 전남기 개발 자고와 까브레마도 지기지당 섭도 자고요 말 전남기 개발자니 까고 말했어. 오다 주제 순바디 소도 야 So in the middle, or in the middle of this paragraph, it starts with furthermore. Furthermore, when refuting imaginary constructs from the unique assertions of Buddhist or non-Buddhist essentialists, things that Madhyamakas do not accept as conventionally existent, there is no need to newly attach the qualification essentially or intrinsically to the objects, except in the occasional situation where you should add it, taking into account the opponent's perspective. This is because those proponents of tenets have already asserted the essential existence of those objects. So we're talking about, in general, when you don't need to add any qualification, things. So the first option or instance is when the basis or the structure of the thing you're thinking of doesn't exist at all. So things that are completely non-existent, there's no need to add a qualification when negating them. Then
there are things which don't exist at certain times and places. There also, we don't need to add the qualification. Now here, there's a third case, a third instance where we're talking about or proving things to be non-existent. Now here, we are looking at, because of a certain philosophical paradigm that someone is thinking within, or a certain a philosophical tenet, then there's cases where there are things that the Madhyamakas, that's us, the author Tsongkhapa, the Madhyamakas don't accept the things to exist at all. But the person that's being, the other person accepts them to exist ultimately. So there are things like and this can be someone who is a non-Buddhist essentialist or a Buddhist essentialist as well, and they both accept these kinds of things. So for instance, something like as partless particle, partless, which would mean something like a point particle, which yeah, a dimensionless point particle, so called a partless particle. Those are accepted by the other Buddhist schools, as well as the Buddhist essentialist schools, as well as non-Buddhist schools. And then the um, the smallest partless moment of consciousness, partless consciousness. And so, in relation to the person's thought, in relation to the person's idea, and because of that being contingent on their idea, then we have to add the qualification. But it's only in because of the way that the other person is thinking and their ideas and beliefs. So there, it's as it says here, this is because those proponents of tenets have already asserted the essential existence of those objects. So for the Madhyamakas, we don't accept them to exist at all. So they are like in that first category of things which are totally non-existent from the start. So we shouldn't need to add qualification. But because the other person that we're talking with accepts them not only to exist but to essentially exist, then we do need to at that time add the qualification of the object to be negated. When engaging with that person, that's what what's meant by at certain times it's appropriate to add qualification. And so another object like this, another thing that is not accepted at all by Madhyamikas, but by for instance, the autonomy middle way, I should say, but not accepted by Prasangika, sorry, but is accepted by the autonomy middle way on down, to the other Buddhist, non-Buddhist ones, is it's known as birth from, or let me just, arisal, production, sorry, production from another, production from others, or production from another. They're simply being produced from another thing. So the others accept that to exist. The Svatantika Madhyamaka, the autonomy middle way, Samsampa, they accept that to exist ultimately. And so even though that object, that's the structure of the thing we're talking about, doesn't exist whatsoever, arising from another thing, but because the other school, the other person accepts it to exist ultimately, then we need to, in those times, at certain times, add that qualification because of the way of thinking and the beliefs of the other person in a different philosophical, the different philosophical bent, a different philosophical paradigm. So it's in order to speak in accordance with the way they're thinking about the things. It's a way to to tune into their belief. So um, so even though for our school, so we have to say, okay, so then this arising from other things is not ultimately established. That's in order to match their way of thinking about it, because they already accept it to be ultimately established. And so this is um,
A case though where, as it says the paragraph, there is no need to newly attach the qualification essentially or intrinsically or ultimately, what Bin has been saying, ultimately to the objects. So that's when we do this, we're not newly adding the qualification. We're just adding the qualification again that they've already, the other person in a different philosophy system as well. But we're not newly adding that qualification. And so newly add any qualification of the object negated. So this is like a third instance being talked about here. The first one, things not existing at all. The second one, things not existing at certain times and places. And the third one, things which don't exist but are accepted to exist ultimately by another person in a different field. 디달의 신바 우마베 탄예도 남샤 주비 되 남만이 치자와시 인장 대다 고비 값수니 개발때 맞아나 고겐기 리바 티닐은 꽤 충바 주베 순진 단나 바시도 그룹에 잘 고있어다 다 전남기 개발 전에 까고 사게디 다 계시 무슨 다 디기 난된디기로 와다 가리스나 디달의 신바 수지다 진짜 여기 강라 변의 신바 주비 추진 직체 시주장 유디고원기 매비 추진 직체 양나 지기 두디원기 조다베 어디니 가스나 앞에는 참여라 소바 신제라 소바 진저 두다 우마미 두디 조다베와 지당 탄입이 쯤에 맞고 경우마미 조다는 켈레기 진저여와 튼졸의 신베와 다 탄입이 쯤에 주베와 우마비 탄입이 쯤에다 우마비 루디 탄입이 쯤에 주바 조트웨기 되는줄라 아니 가자 까는데 아니 지 견남기 개발은 예벌도 자고래 진솔라와 어디 견남기 개발은 맞아와 제니더니 코랑 까와이나 아니 고객이 리바디야 매바 주니 콜라와 고주에 빼나 가리래 치매 주비 추진지라 아니 리바양다 알와드니 리바스 동료도 그 리베 가자 제니 까는데 견남기 개발과 자니 와 서도 자니 마가와이나 코랑 키시 코랑 라 치매 주바 코랑라 아니 리바얀다 까와이나 고갱게 리바디야 아니 세메마도 추진 차두고와 가즈나 카 탄님이 세메주비 유지로와 인도산이 견담기 개발도 전에 아니 마주 탄예도 요발해 그래서 오다 팀제기 개발 제투겐지로와 도연다바 마주 탄예도 요래 탄님이 세메주기래서 오다 팀제기 개발 전에 아니 개발 자주 요건도 땡도 아니 가자 견담기 개발 전에 까고래 가자 견담기 개발은 예벌도 자고래 그래서 기定들어와 가자지 가게이나 견담기 개발 전에 예벌도 까고래 소다 다딜 송고가 되거든 제름지 다 시사부 쉬우 송도와 된다 오늘 지나 다가란 송샤는 지고 이내 옛말진 바 신도배 14부 쉬우 송고 당원한 줄 답에 놀라 찰카부 쉬우죠 이 가자 생들와 가자 생들 벨로라 찰카부 쉬우죠 가자 이 뇌송한테 깔아 카쇼 가정 뇌송 차비 제라 아니 돈이기 따와고 메디 댄스 아니 조조야 주고 당고 돈이 마도 거네 돈이기 각자디 뇌송에 갖고 여서 실라 잡디 베나가라 발라딘 로도 몽부 각자 찹치비가 둘라딘 로도 몽부 지키시 셰소와 와 최담제 우리 배 각자세 세고드니 차소와 근데 전에 다 대연다 마주 랑싱게 마주 세세게 시디 코랑 매번 베나 주고라다 보지 견담마 마주바 라와이나 돈이 차고 말와 그래서 돈이 때라 바에 각자디 간시 간제지기 땡도 가자 체결해 했으니 맞아요인데 아니 딘데지야 말디야 말다 된다든도 탐에 타님이 세면 주비 추진기 땡도 아니 로와 딘데베더니 가리래 견담기 세면더니 까투에 가자디 아니 딘데지 자고래 했으니 시인데 다 돈이 때라 밥서 시들라 추진 세면 주바지 와 랑싱이 마주바 도연다바 마주바 임바 점기 마임바체 도연다바 마주바디 임바 땡도 한여도 요바 조트뱅이 와 도연다바 마주징
한여도 여봐 조 투경기 시 대다게 땡도 아직에 가자 가연도 되는 게 제발 냐버 자고래 소다 뒤주데 나 십자고 휴승도 왔다 된다 니니마 랍시로 때에서 차부 된다 고카부여 왔으면 엄마도 안 가서는 다 얘기 자우 차고 된다 배 십자고 휴지신의 수고 와 저름지기로 지시 어디 뒤자고 주선데 다 된다 가정 우진 세디 놀라 차고 휴저래 어디 뒤인상 가정 우진게 가자디 자르고서디 가리래 스니 다 마시 잡고 진짜디 딜라잖아 지금 말다 타마 딘리지 딘도로와 우마베 타니도 넘바주비 되 넘라 진짜시 이제 대고백값도 채불 맞잖아 고경기 리반이라 교연승과 주베 스리 다 타니비 세면 주비 추진이 띵도 아니 되남기 처벌진이 마가와이나 아니 코랑 가자 샤와는 세면 주비 추진 코랑 가자 샤와이나 아니 코랑 띵도 고경기 리바티야 가자 차도 그랬어 와 기니베 파 땅쪽에 리바디 수소를 수뇌고 순진 땅나도 주고 그랬어 고지 리바디야 아니 타니비 세면 주비 유지 리베 가와이나 아니 고경기 리바디야 아니 파 몇바 차도 그래서 순진 땅나래 그래서 어다 딘데 인상 아니 추진 세면 주바지 띵도 견담기 처벌자니까 추진 코랑 가기 말해 소다 디치도 아니 가자 캡치와 말아비 두두두로와 제름지 마베콘이 된적이 다 가자 되게 중으로 와라고는 마주 세대 왜 자상시 코랑 가 견담기 처벌 맞아 왔지 코랑 세면 주바 추진 코랑 가자 샤니로와 최dom지 우미직 비 가자 인 세고 준센데 다 가자 외래과 마수나 된적이 다 로발리고 그래서 제름지 14부지는 되는 거 전나샤스 So we're on page 216 at the top. In any other case whatsoever where madhyamikas do conventionally posit the object, if you fail to add a qualification when refuting it, then the fallacies you adduce will equally apply to your own critique, and hence it will be only a sham of a refutation. Thus it must be added. Now, what's the meaning of this paragraph here? Well, we're looking at a basis, or the structure of an object, or an object. Just the object we're looking at. It's something which is so before we're looking at these three different cases where the structure of the object is simply it's a subject which is not established. Again, when we say a subject here, it means like you make a logical statement and you put something that you're questioning or making a claim about in the first part of your statement. So you would say, take the subject, the horns of a rabbit. It follows that it's not existent, like that. So that's when we say subject, we're meaning it in that context. So something that you're looking at the qualities of it. So there's subjects which are simply the structure of the thing, and that's the subject simply doesn't exist. It's not established. Then there were the cases where things don't exist at certain times and places. So it's because of the time and place that they aren't existing. And then there's other cases where something is not established, but is held to exist ultimately, to be established ultimately by the power of some kind of philosophical belief. And so this is the case for something like arising from other things. Okay, so so in those cases, then as we went through where you would in general you don't need to add or at least newly add any qualification of the object to be negated, but only the qualification of ultimately, but only in those only in those cases when you have to speak in line with the beliefs of another
person in a different philosophical worldview. And so in other cases, so here, in any other case whatsoever, so in all the other cases, what we're talking about uh, are things which are established. What are the other cases? There are things which are established by conventional, reliable cognitions. And in all those other cases, then we must add the qualification ultimately, the qualification of ultimate. Okay, now if we do not add the qualification of ultimate, and then we go and negate the subject, then, well, we're actually then then the conventionally existent thing becomes negated. The basis of what we're talking about itself becomes negated, and so it becomes conventionally non-existent. It would, we would be negating the basis of qualification, which would become conventionally non-existent. Okay, so just as an example, we would say take the subject, a car, follows that it doesn't exist. And if we try to prove that, we try to just refute its existence. That's meant here, then we would be refuting a conventionally existent thing. So that's not what we want to do. So we have to add the object of negation as qualification of ultimate. And that's a necessity in all these other cases of just regular, conventionally established things. We must add that. And so Tsongkhapa is going really step by step by step in throughout this text, showing, this whole, again, the whole major heading we're under, the major section is identifying the object to be negated. So he's going and really showing, because, showing through many different, in many different ways, step by step, how to identify this object to be negated, because it's so difficult to do. It's very, very difficult to have this object be negated, just have a sense of it in your mind. Very difficult to have it sort of appear clearly, to acknowledge it clearly in your own mind. And so before he was looking at this case where there were all these different kind of wrong conceptions or misconceptions about the object to be negated, and he was pointing out through all that how to identify the object, the correct object, the actual object to be negated, was in the first part of the section. And he was pointing out how we really have to, when we're establishing that the phenomena are not established by valid cognitions ultimately, or by ultimate valid cognitions, but they still have to be talking about phenomena which are established by a subject that's a basis which is established in general or conventionally. So it has to be something established by a conventional, reliable cognition. And so that's where he kind of started off looking at, and that was again those sort of earlier Tibetan philosophers who made an overly broad identification of the object to be negated. And so this is all for the sake of identifying this object to be negated, which is extremely difficult to do, extremely hard to identify it. So he's now, asking again, looking at this question. So what is the kind of basis of object that we are looking at, and that we're looking at? So in relation to what kind of objects are we making a negation of the object to be negated? So here he's again emphasizing that it's something which is a subject which is established by conventional, reliable cognizer. And so if we don't add this qualification to that kind of subject, then the subject itself becomes negated. Okay, so that's what we're pointing out here. And so this is why it actually ends up harming your own position. Anything you say just gets negated. Anything you accept, it would just be negated.
And so this is again related to the earlier section where we had those people who made the assertion, this is it. I should say it's you know we know it's very hard to identify this because even earlier Tibetan philosophers made this error, and they're the ones who had this idea that, well, the middle way, the Madhyamaka reasoning, it's actually refuting all phenomena. So all phenomena are the object to be negated by Madhyamaka reasoning. And that's because it's difficult to identify. That belief arises because it's so difficult to identify the object to be negated. And so this is why Tsongkhapa is making so much effort to go step by step by step to show all the reasons and why, to clarify what it really means, what the object to be negated really is. Yeah. xian war xie ba dar wu ma be tan ni de ju bi tuen nam la rang xin yu me ju bi ri ba dang tan ni bi chen me mi ne ba go de es da da ju zhen ni ba ra ba tin da di a tuen nam gi che bar ja go sa di chen me ju bi ru wa wu ma be tan ni bi chen me ju ba jo tu gen ji go go wa ri tim chen ye de wa da tin de be tan ni bi chen me ju bi ding du tuen nam gi che bar ja ni ke sim ma ga wa che koran ka wa ina 아니 고지게 리바디야 아니 테메 마주비 추진 도로 와스 일리자니 순지 담나 주구리에서 준진이 강나 시와 마세 준진 시행 가리레스나 변함기 처벌 맞아와지 고랑 바까와이나 아니 딘데베 추진데라 아니 가리 되는데라 랑시 유메 주비 리바당 스리 변함 주주기 리바당 탄입이 테마서 탄입 주주기 리바 니가 미녀가지고 거래스 로와 변함 주주기 리베 미녀바 탄입 주주기 리베 미녀바 견남기 체매 미녀바 돈이 또 그렇게 다 좀 주주기 체마디 돈이 또 그렇게 받으러와 와 단위 주주기 체마스도 왔다 텔레신 군주 자지기 체마 왔다 체마 니가기 미녀가지 공고래 ST 견남 가자 제발 자사되나 와 다디치인데 가리래 돈이 때라 밥사 견남기 체벌 전에 동관이기 따와 때라 밥사기 시디라 아니 다시 키지 숨든지 공고래 세디 다 디나지 다 된거래 가스나 민장 따위 세지 가슴 내서 와 디치도 다 탄익이 체마라 잡아 아니 가스나 탄입이 체매 미녀봐 견남기 체매 미녀봐 어다 딘데 기주 숨진지나 다 디딩도 아니 견남기 개발 전에 까와이나 아니 동관이 때라 봐봐 저거 디 마인 베데니와 체주 숨데 마인게 다취 이나 다 디딩도 베나가리레 아리버라다 모션 플러스 체매 마주비 시진소 탄입이 체마라 자여말 탄입이 체매 누고 고탄 체매 마주비 시진로와 어떻게 답받은 졸라tin 전남기 체면 누고 어와 어다 딘데 마인게로와 시추진 체면 주바지 시쟁이 땡네 아니 가자 전남 켜버잖아요 아니 리베 네 드니 까와이나 안 동반이 때라 봐봐 세딜레 고유진데 어다 딘데 추진 체면 마주와 시 코랑 자와이나 아니 단얘기 남샤 세만이기 녀봐 주기래 세만이기 녀나 아니 홀라디 홀라 시족이다 김 단이 망구죠 좀 밑에 봐 주기래 스니 딘데 인상 가리고래 가자라 된남기 처벌 잡이 시디라 아니 오마베 탄입이 체매 탄입이 체마 탄입 주직이 체매 단도 체매 주비 추진지 뭐래스다 어쨌든 체매 주비 추진지 고상 체마 니가기 민요가지 체매 주비 추진 인사나 된남 주직이 체매 누구 말에 된남 탄입 주직이 체매 누구 말에 와 베나십 수다보들라 아니 가스나 된남 주직이 체매 민요와디 된남 주직이 되니 체마 가자 랑신 주바세데 말아와 탄이 주지 세면 메뉴와디 탄이 세면 주대요라고 어디 인도산이다 디딩도 아니 시디 오늘 랑신기 마주진 탄이도 여봐스다 도도기 탄이단 제비 시추진 찍라 아니 전남기 개발전에 까고래 소다 디 개발이 되어지도 세만이 메뉴와디 두순 송샤스 Moreover, as explained earlier, neither a reasoning consciousness which analyzes whether something exists intrinsically, nor a conventional valid cognition can contradict what the Madhyamikas posit conventionally. Or if either did, it would be utterly untenable to make the distinction that we do not conventionally assert such things as a divine creator, yet we do assert forms, sounds, and such.
So this is now looking at like a second reason or a second reason about how to make when to and when not to make this kind of qualification. So we in general are talking about things which exist are established by conventional reliable cognizers. And so if we were to negate something established by a conventional reliable cognizer, well, then we then it would just negate the conventionally existent thing, the conventionally existent object. So we have to have a case where we have to negate things in a way such that the um the ultimate reasoning consciousness does not damage or does not disprove the object. And it also has to be a way of negating where the conventional reliable cognitions also don't negate the object. So conventional reasoning consciousness or an ultimate reasoning consciousness, neither will negate the object. And so in order to develop a kind of correct and complete view of emptiness, in order to put it right, to develop that correct and complete view of emptiness, then there has to be these three qualifications. And so the three qualifications is that when this is now looking at what kind of object are we determining to be empty, then it has to have three qualifications where it is something which is renowned by conventional reliable cognitions, and it is something which is not disproven by conventional reliable cognition, and it is also not disproven by ultimate reliable cognition. So as long as it's not negated or disproven by those two, and it is established as a renowned, known, something that's renowned or known by a reliable conventional cognition, then it's a kind of a correct basis to then develop the view of emptiness in relation to. So we talked about those examples in the above paragraphs of the horns of a rabbit or the child of an infertile female. Then those are things which are they're not established as renowned by conventional reliable cognitions. They are instead already disproven by conventional reliable cognitions. They're found to be not established by conventional reliable cognitions. So those are not like suitable bases to then make this, to understand them being empty ultimately. So the object of negation, the object to be negated, ultimate, the ultimate addition of that, making the addition of that qualification is needed for these phenomena which are established. They're, again, subjects which are established by conventional reliable cognition. They're established by reliable cognition. And so this the object to be negated, this nature, which is the object to be negated, that is not established by reliable cognition. Yeah. 민요가 그대 했다 마이나 본주라 소바 탄니도 케 밀렘베 수라라 소바 케림베 케바테니 미루베스 딘다와니 라미노 딘다와니 라마이노 주다 디더 테도 디더 미테도 셰발라 소베 지데랑 지데레 데베 남샤 칸양 제다 메바 랑싱기 동바라 코르데기 남샤 탐제 TV 제주 미루치로 스타 다디 간단 공도 시바나시 다 체만이기 민요바주 고레스 와 체마 된남 주직이 체마당 탄입이 체만이기 민요바주 고레 다 체만이고 간루기 민요바이나 다 아니 가리레 제다 많이 나서 체만이기 간루 민요바이나 아니 가리레
진짜 디스오다 된담 그 처벌자사기 시디 코랑라 세만니고 가는 게 내봐이나 아니 가리래 아니 왕주라서와 탄일도 케밀렘라 세지 왕주 변의 지딩이 내루 왕주의 제법부 변을 하 왕주 봤을때 지딩 비드니 내루 왕주의 제법을 해 했습니다. 이 왕주의 전담도 케링고 왔다 지딩 랑룰라이나 레게 왕이 총알에서 고주다 지딩 내루 왕주 제법부디 파왕주래 세디 랑룰라티 요마로 지딩이 내루 왕주의 제법부 지딩이 제법부 왕주라서 봐 탄일도 케밀렘 수자라서 봐 케레스에게 남샤 치섬에 누구래 가서는 세마 전남 주직이 세마다 탄이 주직이 세마가 넣어봐라 왔어. 다 된적이 넣어봐디라 넣비 시디라 아니 가스나 찍태기 말했으면 개발자서 물어와 주그랬어. 어팀 다나신 된대가 세매게 된다 전남기 개발자서 시디라 세만 니고 거는 넣어봐이나 아니 된다와디라더니 배나 디자와지네들 우마바라 올라 된다와지 람이노 된다와지 람 말했어. 된대지 제나 두디 남샤 태기래 인제진신은 되게 말했습니다. 간다를 직된 베드니 탄얘기 남자다 지델리 디비 탄이 남자 가요. 지스면 봐 유그레스. 그래서 규와데 가서는 세면뇌비 취어와 세면뇌비 유지와 그래서 세면뇌비나 아니 그 심마주비 추진 차고 심마주비 추진이 땡도 아니 탄이 나서 세면주비 탄이 나서 지 망고지 지스면 봐 유그레스. 어디 규와 인상 딱 다도데 가르려고 그랬으나 아니 장신기 동비 쳐라 코데기 남자 탐지 태기래 했으니까 아니 랑식이 마주와 시직이 단얘기 넘셔 태기를 했어요. 오다 뒤에 태바디 샤섬해봐 주그래. 니 가서 쓴 것은 내가 우마바 인세와 강시라 아니 각자 각다니 마셔와이나 아니 교인들이 연구를 했어. 인도선에다 저랑 랑식이 동비처럼 튀어 아니 가서는 단얘기 넘셔 탐지 루그래 했으니 간들스니 캐링이메. 그래서 하장태위 교인 당와래. 로와디 돈다 가서는 견담기 처벌 자사기 시대라 세면주비 유지 세만이게 민어봐주 고래 세만이게 넣어봐이나 심마주바 추진도 줘 심마주비 추진일 때인데도 아니 다니나봐 나도 자사매봐 내가 딘데지 잖아 아니 가스나 고알을 조제를 딘데지 잖아 고알을 고나 코지 괜찮게 있으니 딘데기 남샤도 강가 랑신기 동비 졸라더니 자사매봐 주그래 진짜 송상 아니 가르스고래 된다 가르송고래스나 다 세만이게 미주 미니비 추진지라 안 견남기 개발자니까 그래서 모두 지금 세매 주비 유진 인간들아 아니 견남기 개발 맞아 와진 세매 고랑 까바이나 아니 고랑 강행라고 차고 그래서 시고랑 와 어다 뒤인상 아니 가서 세면이게 미니비 그 군센티게 왕기 세매 주비 니는 추진지 고래서 다 디송도 어야 Or if either did, it would be utterly untenable to make the distinction that we do not conventionally assert things, such as a divine creator, and yet we do assert forms, sounds, and such. Hence, there would be no way to make presentations of the mundane or supermundane, such as this is the path, that is not the path, or this tenet is correct, that is not correct. Consequently, the distinguishing feature that all the presentations of cyclic existence and nirvana are tenable within the emptiness of intrinsic existence would be impossible. So when we're looking at the basis of a subject that we are negating the object of negation in relation to, then we have to have a kind of basis which is something that is not harmed by or not disproven by either of the two kinds of reliable cognitions, ultimate reliable cognition or conventional reliable cognition. So the basis for adding the qualification of ultimate, it must be something like it, something that is not harmed and disproven by either of those two reliable cognitions. So for instance, something like divine creator. Okay, so something like the divine creator, Wang Chuk or Ishvara. So by people who believe in Ishvara, they believe that Ishvara is
a source of the world and all situations and environments, all occurrences in the world, and all um, the resources of the world. And that's something accepted by those who assert Ishvara. Well, of course, for our own tradition, our own philosophy, we assert that karma is the cause of those things, action, the source of those things. And so that's something which we, again, just is a basis, right? The basis there, the subject there, Ishvara, or the divine creator, or you could say God. But God just doesn't exist, right? It's something that is not established. It is harmed by conventional, reliable cognition. And so it has to, again, the basis, when we add this qualification of ultimate and make the negation of the object to be negated, has to be a subject which is not disproven by conventional reliable cognizers or ultimate reliable cognizers. And um, if it was disproven by a reliable cognizer, then that basis itself, that subject itself, would come to be negated. It would not be established. It would not be established to exist at all. And so the subject that we're looking at, it has to be able to so again, so when we take a subject and if we just if we take a subject and then we just negate it without making this kind of distinction between where to add the object negated, the qualification of ultimate and where not to, then though we would just be negating our subject altogether, even something which is not disproven by a reliable cognition, and then we would not have any ability to make any kind of presentation or just a basic theory of conventional reality, conventionally existent phenomena. It would all become untenable. It says here, there would be any no way to make presentations of the mundane or super mundane. So here, when it says presentations, it just means like having like a clear theory of what conventionally exists, a theory of conventional reality. So this is why we need to make the distinction that of what kind of subject that is established. Sorry, it has to. Yeah, so when we add the qualification of the ultimate to a basis, it has to be something which is not disproven by a reliable condition. And so if we weren't we didn't do it this way, then the whole theory, the whole idea behind samsara and cycling and cyclic existence would not be tenable. It would all fall apart. Yeah. Yeah. Well, 대다 고바 수비 가서 대다 치매 민요장 대고바 유난히 케비 세계기 니 이노 대다 고바 수비 값수니 되미서와 케바테 자와 차오스다 갈수 왔습니다. 주dom자네로와 다 갈수나 다 강들어 송로와 다 치매 민요바지 고레스 제 되남기 치매 민요바 타니비 치매 민요바지 고레스 되남기 케바 자서데로와 오다 딱 딜라 양자 치매 민요장 다른디 고랑 되남기 케바로 맞아와지 시 고랑 까기 나와이나 다 기무쇼에스 케바기 되니다 케바이는 다 케바이 다 디르와 케비 시기는 케베다 갈라오다 메바쳐 다 디가스는 치매 마주바이나 콜라 치매 민요나 코 과예요 말와 그러와 치매 뉴겐지라 까고 깨지시고 앞에나 시 품바다 부디 된담 주바텔라 치매 뉴게에서 디까고 어와 뭐 품바 코로나 치매 민요나 품바디 치매 까예요 말와 일단 품바 치매 민요는 다른 품바 까기라나 아니 그다 가자 까예게 된다 디 가자 전부 까기 깨지시는데 아니 다 디그 제백이 다 니좀 말했다 디기 무쇼에게 니주레 쓰기다 다 미직 바레스
진짜 송상 아니 가리래 세매 민요장 된다 대나 대다 공부 수비 값을 되면서와 개발의 자와 자우 진짜 송상 다 된다 가리래 아니 네아 가리래 시 간다 된다 시 세매 주비 땡도 아니 가자 아니 가용도 다 가자 가 쓰디 가야지 아니 된남기 개발 전에 예벌도 가고래 디마세페나 슝기 값으로 와 데메 스네페나 도이 값으로 페나 돈이 또 빙이 되게 도이 값으로 다 메메메스는 페나 시라니비 값으로 수메 다메 팀메로 로메스는 수메로 와 어디 수메 다메스 수 저런다 봐도 와메 당신도 와메 다는 때 두는 신신이 니 강가라 자니 마도지기 시 코랑 세메 주기 코랑 메스니 아니 가자 가야 돼 지금 와 말이스 대수사 승바 값을 되면서 개발되다 자와 제고 아니 가자 견dom게 주비 리베다 무슨 돈이도 리베 아니 이와 가자 가요니 시추지 스며 주비 띵도 견dom게 개발자니 까고래 디마세도 슝기 값을 마송는데요 아니 가서 여바 많이 매번 많이 송는데 아니 되는다 여바 많이 탄유도 매번 많이 진짜기 다 잡을 자시고 고래습니다 제름지기다 디 견dom게 개발 자고 준전데다 강원 뉴제 땅 견도 딘데 송샤스 Okay, the next paragraph. To a skillful philosopher, it is ridiculous to claim that something is refuted, even though such valid cognitions do not contradict it. Therefore, when stating that you refute those phenomena such as forms, you should be sure to add a qualifying phrase. So, again, the qualification here, if you don't make the qualification of ultimate, and then you just go and make a negation just of the subject, then the object itself would become negated. So again, being the kind of object which is not refuted by any of the two kinds of valid cognizers. So then this now is like a summary of the above statements, the above paragraphs. And so talking about why it has to be the basis of the object, right? The basis that we're taking to make the negation of the object to be negated. Must be something which is not refuted by and disproven by reliable cognitions. And that's because they are not. That's because if we just take the object itself, something which does exist, which is established by conventional reliable cognition, and then we make a negation of it, then we just end up negating the object itself. And so that's if we don't add on this qualification of the object negated. And so this is now Tsongkhapa is pointing out how it's just laughable. It's something that's just ridiculous by anyone who's like skillful philosopher. It just means like any kind of wise person or someone who's sort of knowledgeable and intelligent, and that they would just find it totally laughable if you go and you negate something which clearly is not negated by reliable cognition, but then you go and try to negate it anyway. And so we don't need to make negations of things which are established by which are not refuted by reliable cognition. There's no need to negate those things. Like for instance, just something like a cup or a pot. That's something which is not disproven by, it's not harmed by a reliable cognition. But so then if you take something as simple as a cup and say, and negate it, then, well, you are, it's kind of something silly, it's ridiculous, right? You would just laugh at that person trying to prove that a cup doesn't exist. Okay, so again, it has to be the basis for your negation has to be something which is established by reliable cognition, and within that basis established by reliable cognition, then you add the qualification of ultimate, and then
make the negation of the object to be negated. And so even in some of the sutras, for instance, the sutra of the heart of perfection, wisdom, heart sutra, then there's these statements. So there's no form, there's no sound, there's no, etc., etc. So the form doesn't exist, sound doesn't exist, etc., etc. But this is after having made the already added that qualification of ultimately, then it says, how that must be read. So there's in the beginning of the sutra, it adds the qualification ultimately. Sorry, by way of its own nature. So after adding the qualification, then of ultimate, then it's saying forms don't exist, sounds don't exist, etc. And then also the statements from the sutras where it says something like, the things are not existent and they are not non-existent. So there, again, Tsongkhapa has to make it clear what's meant is that things are not existent ultimately, but they are not non-existent conventionally. They are not conventionally non-existent. 이런 시제비 제와당 리버 축주비 제와니 가자 고반나 개발 대달 자와체 마완당라 자시 숑당 부다팔리당 식설당 주바 자제 토양 자외갑 주말나외 식조 체와라 싱바당 맞아 양은 자와 된놈 얘기 또 올라와라 보네 맞아 왜 값수양 자르고가 인데스 대달라 조라다 미주비 체발 중세자 메비치로 스타디 쿵장거 다가스나 아니 가자라 된남기 체발 잡고 와디로와 텐데베로와다 타니비 세메 주비에 다가스나 세메 주비 추징이 띵도 가자 가운데 된남기 체발이 네버도 잡고 와디 자고선다 숭아와 숭아디다 쿵디 아니 저런저 여기는 쿵도인데 자숑라 쿵도인데 아니 지금 공부를 주당 아니 다 파바 옆색이 슝주조 방진이 다 간다 쿵나라디 숭샤 세더라 다 디양 시제비 제와당 답은 아니 배 파바를 시제비 제와 반에 다와처게 제와당 직바 주주비 제와당 그와 다나신 딘조 값소니 가자 고비 값소 아니 된담이 제발 자와데 뭐고로와 안 메시디 된담바 메와다 정신이 된담바랑 신주바 메바 어디다 주소 시샤시니 뭐고 자샤스 팀마세 아니 자와셔르기 슝당 고물루주기 저기 자와셔르 슝 아니로와 로베 선제정에서 비자와 부다팔리다 다나시 반년 다와처비 제베들 우마 치세다 아니 우마 주바 자제다 제바 남수요 아니 배 된남기 개발을 시대로와 양양도 자르무도 자와다 양 치조 먹고 다 양세에서잖아 아니 치조 먹고 차에 뒤돌아 생네 갑에 맞아와 요르데 맞아네한테 자르고랬어 맞아 그랑 슝나라 맞아네 먼저게 뒤된다 시엔데 배나 가리래 자신나라 유미미미 디시미시미스 여바마이 메바마이스 송여와 이네 딜라 치글라 된다 뭐 자요 말데 유제자와 따바다 메제자와 어딘소 시엔데 된다 봐 여바 랑신기 여바 타니도 메바스는 것도 잘고도 와디 어디 잘고래스 식수 거기 가서는 유제자와 세들 된다 봐 유제스는 나와 있는 식수 식몽부 자고해서 당부값 찍으라 자니 오늘 신다라 맞잖아요 맞아지 추든돌아 네버도 자고래 된남기 제발자니로와 맞아나로와 맞아양스와 치조 망부 된데다 치 망부 차게 괜스네 맞아양 자와 된남기 내기 공도 자주 가실라 자주 내기 아니 들돌아 때는 또 올라와 고니 맞아 왜 값수양 잘고가 인데스리 가 된남라 개발 가자라 때 된남 개발 맞아와와 유바 마이 메바 마이세로와 어디니 다제게 타니 소인들과 다나지 운전 대담 매제와 tenna cheba tawa jurus tene me senzo o tinto ji kanye do meba yoba mai su de rangsing yoba mai o da dindegi gaja jagores jagoba teda jomi jo cheba chunse jami bichiro sindu zane ngar kondu jani chisu majawadla ngarazo tunda ma samo tangyonde jani tundam기 gaja tundam기 cheba jani ani yoba mai sederwa tunda ma yoba mai ba 랑싱기 요바 많이 봐 딘데기 개발자니 아니 고알 랭거레스 히말리나 공도 자로 홀도 맞아와들라 아니 된다니 되는 미다와 차주고 있어 된다 개발 요마레스 인도산이 치조게 원계와 슝기 칙 망부 차교에서 아니 찍라자니 현다도 맞아나요 안가라도 고알 랭인데 된남기 개발자니 된남 고알 랭거레스 인다디
가리래 시잡이 대화 다시 버추주 대화 나라 우수 우수 자유레스 다 자시에도 부담을 직사든나 가면 맞아 요나요 말아서 고알리에도 전담 미쳐버리잖니 고알랭 거래스 어디 송에데 가스나다 내가 돈이 주비주비 값으로 가자 까윤데 세면 주비 때도 견담기 개발도 제법 시샤가 아니 조르마도지 시 코랑 까에 말해 어디 저름지게 뒤 임바디 아니 지 파바 옆세로 왔다 오마비 흉흉도서 공부를 뒤 전단을 배선이 받는 나와서 혼나서 흉나나요 진짜게 개발 자샤 센터디 콩디마 떼요 뭐야 So again, in the middle of this paragraph, Chandakirti's commentary on the 400 stanzas and commentary on 60 stanzas of reasoning very often add a qualifying phrase when refuting the object to be negated. Such phrases frequently appear in Nagarjuna's fundamental treatise, in Buddhapalika's commentary on the fundamental treatise, and in Chandakirti's clear words and commentary on the middle way, along with his explanation of the middle way commentary. Thus, those authors regard the repetition of qualifying phrases as excessive verbiage, and they thought that the significance of their having added them at certain points would make it easily understood even when they did not. You should add it even where they did not, because there is not the slightest difference between the places where they did add it and the places where they did not. Now, Tsongkhapa again is referring to these sources that he's frequently quoted in earlier sections to talk about this when it's necessary to add the qualification of ultimate, the object be negated. And again, having first identified a uh, an sub taken as your subject, a basis which is established, and then within that subject making a negation. When do you add the qualification of the object to be negated ultimately? And so looking at the texts of Nagarjuna, Ayadeva, Buddha Palita, Chandrakirti, so all of them, when they're making the negation of the object to be negated, then it's within this kind of understanding, this basic it's kind of the basically as a taken for granted, taken as a given that you are negating based on having added the qualification ultimately. Because why is that? Because there are so many cases where the qualification ultimate is added. Explicitly, you could say explicitly in the words itself. Now, in some cases, like especially in Chandakirti's commentary on the 400 stanzas, and in the commentary on the 60 stanzas of reasoning, there's many cases, many places where the qualification is added. But in some texts, now the author is kind of figuring that it would just become, as it says here, excessive verbiage. So it would just make it too lengthy. It would become too many words if they added it every single time. So some places they did not add that qualification, but then we have to understand that it's to be added, right? Implicitly, that we have to be able to, when we're making our interpretation of the text, and when we're taking away the meaning from it for ourselves, we have to understand that it is meant to be added there as well. Like even in the fundamental treatise, like Arjuna, fundamental treatise on wisdom. He says something, the verse where it says, not existing, not non-existing. So there we have to understand, well, not existing means not, adding the, even though he didn't add the object, the qualification of the object to be negated, of ultimate, then we have to know to add it. So not existing ultimately, and then things are not conventionally non-existent. We have to know to add those qualifications.
So basically the point here that in some places the ultimately is explicitly added, and in other places it is not. But by recognizing the sort of, by understanding in those earlier places in the texts where, or just anywhere within the text where it is added, and seeing the meaning of that, understanding the importance of that phrasing, adding the ultimate qualification, then we have to understand that that's what that means, and then the authors thinking or assuming that should make it easy to understand then in the later parts of their texts or other places where it's not explicitly added. Well, then the reader should be able to just understand it. That's some type of thing here. So even if it's like, it appears in one earlier part of the text but not in the later part of the text, then we add the qualification ourselves when we are making our interpretation and taking the meaning away from the text. And so again, Tsongkhapa is pointing out that you should add it where they did not, because there is not the slightest difference between the places where they did add it and the places where they didn't. So there's no difference in those different places. It's not like they're making a whole different point and all of a sudden changing changing the view completely. There's no difference. So then we have to know where to add it. So that but when we're negating, when we go to make the negation of the object to be negated, we do it by sort of as the given kind of but if we start from the place of making the addition of the characteristic ultimate, qualification characteristic of ultimate. So now this paragraph here is just Tsongkhapa is just making this point with citing all these different sources from the Indian masters that, oh yes, it is clear that we have to add the qualification ultimate. 야, 다들 말 녹으면 다들 공도 다들 말 녹으면 된다. 양자 된다 신다 뭐 뒤주 뒤 조조도 뒤주 다 당원도 되니 되게 지시니다. 공도 수조도 나다 된다 도도 가서는 아니 된담 가자 된담 되니 아니 가서는 가사기 시디 체면 주비 추진 와 된담 주적이 세마당 단위 주적이 세마 니가기 니비 시직 땡도 아니 가자라 된담기 개발하지 않니 아니 까고레스 마도 지기 시코랑 까와이나 아니 시디 din 체면 주비 추진지 까와이나 아니 디 고경기 리바디야 아니 체면 케네더니 고순지 따나도 주구리스 가야지 그 말이스 이상 된담 주적 리베 아니 가자가 세상에 가서기 시디라 아니 가스나 어는 체면 니가기 민여가지고 고레스 그와 다 체면 교육에 배나 미비 최저와 심어주비 최진도 저거라다 모션 불러서 심어주비 최진도잖아 탄입이 체면 교육에서 아니 대달라 아니 된남기 개발전이 까고 해요 말했어 다나신 오늘 좀다 호메 케레게더니 아니 가스나 조다 비추도 돌아요 된남 주직이 체면녀와 건조기 덴바주와 케레저와 덴바주 용어로 케레엔조라 된남 주직이 체면녀고와 뭐 뒤돌아요 아니 가자라 된남 개발전에 리바인다 가야 돼요 말했어 뭐뒤 까고 말했어 감 인수된 다 된남나 주베 딱이 가자디 리바인다 까요인데 아니 가사기 시디라 아니 즉 세만니가기 민입이 추진 세면 주버지 고래 시에는데 가르스나 다 돈이 때라법이 시디 간대지래 쓰디 아니 가르스나 가스나 랑신기 마주진 탄이도 여바지 고래스 그와 오다 랑신기 마주진 탄이도 유비 추진기 띵도 아니 변남기 개발전에 까고요나 아니 가자 까야기 리바디기 가자 까야 운에 세된데 차와래 다 치매 마주비 추진기 띵도 아니 랑신 주바 되는 주바 가지고 까나요 아니 가자 표모 까와디 주고 말이야 근데 다 디마세 슝기 값수한테 돈이 때문에 슝남기마 송윤대요 아니 메세알라 소바 나 유바 많이 쓰는 송윤대 다 좀도 자잔 좀 맞추고 코랑 메시고 뭐 된다 봐 유바 많이 랑싱이 유바 많이 쓰 진도라 자시가 지고래 했습니다 지금 지금 딘데 나온데 딘다 중동 되는 송윤도 어다 드림 딘데 잠시에 있어 뭐야
So just to make another summary, because if we continue in the text, that we'll go over time. Our time is running out. So we'll just make a summary of this above content, these paragraphs in the section. So what we're talking about is the just briefly to restate everything. We're talking about how we are making the object of negation ultimately has to be made on a in terms of, or while looking at a subject which is established by reliable cognition. So we are taking a subject which is not refuted or disproven by either an ultimate reliable cognition, nor is it refuted by a conventional valid cognition, reliable cognition. And so if we take that kind of basis for our subject, that kind of an object with that kind of state, then we do not add, if we do not add the qualification of ultimate, and then we make a negation, then we're going to just be negating that subject itself. It would end up becoming negated and refuted itself. And so if it's and then in addition to that, if we are taking a subject which is a basis that's not even established, and then there's no need to add a qualification to that. It just is already not established. It's already disproven by conventional reliable cognition. And so those are things like we mentioned, like things which are kind of things which are just something known to be non-existent conventionally, but also things that are held to exist by certain other philosophical systems, but they actually don't exist, even though others assert them. Then when we then there's no need to really have this profound correct reasoning consciousness, and there's no need to use the perfect and correct reasoning to negate those things because they're just negated by conventional cognition. So then when we're developing and clarifying the view of emptiness, what kinds of objects, what's the basis for making our reasoning and the basis for negating the object to be negated? Well, those kinds of things are things which are not established within nature, but are existed conventionally. And so if we take something which is a subject that is not established at all, no matter how much, no matter what kind of negation we make and how much reasoning we use to make a negation of it, we're never going to actually be getting to the subtle object of negation. The thing doesn't exist anyway, so we're not actually going to be negating this, and understanding the subtle object of negation in relation to that kind of subject, something which is not even established. And so again, looking at the phrasing of some of these texts, of the middle way texts, where they are saying, oh, phenomena are non-existent, let me just say non-existent. Well, again, understanding from all this above, said there, we know that we have to add the object to be negated, and so that they're not just non-existent, simply non-existent, but they are not not ultimately existent. We'll stop the class there. And so then if there's question and answer, then we've been taking questions. I didn't quite hear when you were talking about the three qualifications. I don't think I heard all three of them. You said one was to be renounced something by conventional, reliable cognitions, not disproven by reliable
cognitions. And then I didn't hear the third one. So it's not disproven by conventional reliable cognitions is the second, and not disproven by ultimate reliable cognitions is the third. Well, there's two kinds of, again, this is all like, just as a translator, there's no, there's a foundation that's sort of expected or assumed here in basic psychology or basic cognitive science, which includes an understanding of these, it's a really a technical term of a kind of consciousness called a reliable cognition or a pramana. So these pramanas are, the phrase comes up so often, but really sort of it's good if there's like a foundation of understanding of that. But anyway, so there's conventional pramana and then ultimate pramana. So the second qualification is not negated or refuted or disproven by a reliable conventional cognition or conventional pramana, and then the third is it's not disproven by an ultimate pramana. So an ultimate one, I'm thinking about something like hungry ghosts, for instance, that I don't know anyone who's actually seen a hungry ghost. So reliable cognitions, I would think we wouldn't have that. Would that mean it would we wouldn't be able to prove their existence with a conventional cognition, you're saying? Right. We don't have. Oh, okay, let me ask a question. Again, 세상에 저 기준점 선거를 라에 직디다 저 최신 더 가리 시 가리기 때문에 아니 법원에 기타 단다 단다 아니 아저 기준점 선거를 아니 배치는 잡아 이 단에 배치는 면허가 전도 배치는 면허가 아니 변나 이다 라야지 하다 저 코어 리투 노선이 이다 대소다 직대임라 아니 용수 잡아 용 말아와서 그래서 이다 통견 지안라기 말아와서 이다 지금수 통견이요. 그래서 이다 그래서 이 가르쳐 그랬다. 한이 배치면 있는 바리스 근데 양 둔된 배치면 있는 바리스 근데 레베스 그나 최치 이다 그러고 지금 이 그래서 기준숨 가르쳐 주는 원래 딘다디리 다 기준숨 다시 기준숨대에서 시중은 다시 기준숨대에 미합스고 그와 다시 기준숨대에서 탄이라 차바스도 아니지 가서는 또봐 고랑진 또배기 다 유튜브 아니 내봐 인상 랑진 또봐 여러 봐 고랑 랑진 또봐 모두 지금도 직대라 배 용자신은 배 자와 디마레스는데 탄이라 차바스도 랑진 또배기 유튜브 여와 다가랑라 탄이 차바디 차대요 그래서 다른 또배 유튜브 여와 좀 지르스는 지금 말에 되라 탄이 비트면 민어가지 고래스 다 랑지 또배 유튜브 여와 탄이 비트면 민어나 아니 요거를 했으면 대에 봐 요 말은 전남 비트면 민어가지 고래스 빼나 가리래 덴바 주와 랑신 주바디라 탄이 랑지 또배 유튜브 요래 탄이 비트면 이거 말 이나양 전남 치면 여기에서 심어주고 추진 차고 그러봐 디인두산이 어떤 팀제지 돈이 되니 탄이라 잡아 탄입이 처음에 민어봐서 탄이라 잡았을 때 먼저 직등이 용자신을 잡아디 말했어. 랑진 또배게 되니 도다기 유도 여성 탄이라 잡아서 팀어도 지기 어떤 직등이 용자신을 잡아당 진짜기 뒤 잡아디 말했어. 이 탄이라 잡았을 때 탄이디 랑진 또배 유도 유비전 와 유매 강로이나 랑진 또배 유도비 잡아 이네 탄입이 처음에 민어봐도 저놈이 처음에 민어봤을 때는 신이 삼무디가 두고 와 팀제지 같다고 So when we're talking about these three qualifications, so if something is an existence, if something is an established base, it's just another term equivalent with existent or phenomenon. So if something is a phenomenon, an existent, an established base, then it's necessarily a basis of designation that fulfills these three qualifications. Okay, so then what are the three qualifications and how does it work? Well, when we say something has to be renowned to a conventional reliable cognizer, it's not saying that it has to be like known by everyone in the world. It just means that for the conceptual mind that's apprehending that object itself,
that it is that's enough to make it sort of known or renowned by a conventional, reliable cognizer. And so that's yeah, so it's like for with it from the perspective of that cognition, of that conceptual mind apprehending or perceiving, that's an object that it's sort of existent in the perspective of that mind. But that also isn't enough, just that alone, because it also has to fulfill the second qualification, not being disproven by a conventional, reliable cognizer. And even that's not enough, just those two. So something can have those two fulfilled more or less, but then it would not be, it still has to fulfill the third. That's not disproven by an ultimate reliable cognition. So the, being established by nature, being established with a nature ultimately, if we just take that being just being able to be established within nature ultimately. So we could say, in a way, it actually does satisfy the first two qualifications. Like there is, a conceptual consciousness that apprehends being established within nature ultimately. That's kind of in that, perspective, it exists. Perspective of that conceptual consciousness, it exists. So there, and that would fulfill the first, that it's conventionally renowned by conventional cognition. And then the second one, well, it's not disproven by a conventional reliable cognition either. But the third one doesn't doesn't satisfy that third qualification, because being established within nature, ultimately, that actually, I should just say, ultimate existence or being established within nature does not fulfill the third qualification, because it is disproven by an ultimate reliable cognition. So that's when we're saying, something that's known by reliable cognition, it merely means it's just existing as either the subject or the object in the perspective of the conceptual consciousness perceiving it. So it doesn't have to be known by everyone in the world. So that's why something like a preta, a hungry ghost or preta, that would be, it would satisfy these three criteria, these three qualifications. Yala, ala chi nga tiwa chi sonda. di tanda tuandam juje gi rikpa ta tanya juje gi rikpa fe di changu yo na di nga zu kwa lenda di tanda tempa ni di ni tuandam juje da tanya juje gi tseme manu bachi gugu yo suna nga zu dela kwa lenda ji la nga zu gi tanda kafa 아주 튼담다 군족기 지여와 디니기 탑이라는 디비나 믹세기 군족디 그 때내 중화지 인자 아니 타마된 아주 지담 튼담 때마다 군족 때마다 디니 아니 도버질라 타니 타데페 디기 탑을 쓰는 아주 고아딜레는 디기요나 간데나 이렇습니다. So when we are talking about something that's not harmed by an ultimate God cognition or an ultimate reasoning consciousness, or it's an analytical, an ultimate reasoning consciousness, and that's not harmed or disproven by conventional reasoning consciousness or conventional reliable cognition. Is it like the right way to understand these kinds of reasoning consciousnesses or reliable cognitions is in terms of like the two truths, like ultimate truth and conventional truth, and how they're sort of one nature, but even though they're different terms, expressing that they're one nature. Is this like related? Is this part of understanding those? Part of understanding not being disproven by those two kinds of cognitions. 근데 디 다들 감을 소원하신 게 대반이기 다 최탐지게 되는 대반이기 차비를 세대당 세만이기 문여 봤을 때 군인이 고든 직발에 외선 소문도 와
어디 기관이 있어 말이야. 나디 최탐제 그 땡도 아니 대만이게 잡을 수도 최탐제 랑신기 마주바디 배나 시 간지지는 랑신기 마주징 탄이도 여봤어. 근데 고랑 랑신 마주바디 고랑게 되게 된남 비추어를 고랑 탄이도 여바디 고랑 군주 비추어를 디 니도 저시 자야되당 세만이게 민여봤으니 디 말에 세만이게 민여봤으니 된담 주지게 세면 민여바당 군주 주지 세면 민여봤으니 된담 세면에게 매번 예바디 말했어. 탄이 세면 매번 예바디 말했어. 디스고 다 세마 강하로 지금 누나 세마디게 매번 예고는 심마를 추진 차고래. 와 인도산이 시주비 추진 간지지나 추진 세면 간지지 유규추 간지지나 콜라 아니 된담 세면 매번 예요 말에 탄이 세면 매번 예요. 배나 품받다 보디 된담 세면 민입이 준선데 가서는 된담 세면 매번 예고 말이다. 된담 세면 뉴스디 가리래 랑싱 주바다 덴바 주바도 와 랑싱 주바다 덴바 주바도 된담 세면 매번 예고 와 그러봐 아는 개인상 아니 된담 세면 뉴스디 아니 각자 참모제를 차와요. 나 단위비 치면 뉴스와 있는 단위비 치면 아니 그 매번 또 가지고 그래. 배나 가리래. 일본 왔다 보디 뒤져 있나 아니 단위비 치면 매번 또 그러고 와 아니지 뭐 시험보다 일본에서 다 치면 마주비 취해도서 단위비 치면 매번 얘기해서 단위비 치면 뉴스 다 단위비 치면 뉴와다 된다면 치면 뉴 봤을 때 세만 얘기 매번 해가지고 뉴스는 시주비 취해나 세만 얘기 관계장 매번 해가지고 요 말에 어디까지도 시고 근데 대만 얘기 뭐 되니 뭐 지금 받아 최담지 때문에 대만 얘기 차버렸어야 돼 아니 고랑기 우유찬이 그와 다 쿠이딩도 나 된담 주지게 세면이 비추어당 단위 주지 세면이 비추니 샤요 그래서 시품비딩도 된담 주지게 세면이 비 뭐 대만 마주어디샤 단위 주지 세면이 바디 뭐 고랑이 어디지니다 세면이 미뉴 봤어야 당 대만 얘기 차봤어야 돼 대지 파수 지기 고아 지기 때문에 파수 줘야 되는 문도 어디를 주의해 놨어 러페 토치나 So they're not these two topics or these two ideas. So the two truths, being established in relation to all phenomena. Something's a phenomenon necessarily has within it the two truths is one kind of idea, and then the idea of something not the basis that we're taking making our negation when to add the object to be negated or not. In saying that we have to take as our basis something which is not disproven by a conventional or an ultimate reliable cognizer. They're different sort of ideas. They're two different things. They don't mean the exact same thing. So when we say all phenomena have the two truths, it's like the ultimate truth of the phenomenon is that's within a phenomenon is not established within nature, and then the conventional truth of the phenomenon is the phenomenon, the conventionally existent basis thing. And then when we say that this basis that we're making, adding the qualification ultimate to, and then making the negation of the object to be negated, and when we say that it isn't harmed, it isn't disproven or harmed by an ultimate reliable cognizer, we're saying that it is not found to be non-existent by an ultimate reliable cognizer. So saying disproven means that it would be found to be non-existent. So like something like a cup, right? A simple object like a cup. So a cup is something which is not, it's not found to be non-existent by an ultimate reliable cognition, not found to be non-existent by a conventional reliable cognition. So what things are found to be non-existent by an ultimate reliable cognition? Well, that's the being established within nature, being established ultimately. So established, existing ultimately, existing within nature. That is what is found to be non-existent by an ultimate reliable cognition. And so therefore it is disproven by an ultimate reliable cognition. Now, what are the things which are
found to be non-existent by a conventional reliable cognition, those are the things like the horns of a rabbit and the child of an infertile female creature, mammal. And so the meaning of being harmed or being disproven is that the reliable cognition finds it to be non-existent. So a conventional reliable cognition, it sees that the horns of a rabbit do not exist, so it disproves them. And so this kind of idea here is a slightly different topic or idea from the discussion about all phenomena having the two truths, sort of within, as one nature, but different isolates of phenomena. No question? No, that's okay. Plus, until that you want to do some shaggings. Okay, if there are no more questions, then we can start the class now. Okay. 学习面多什么是什么灵犀面的见报，上业行多面的对话以周个南大西，这嘛就越抗力那边个别些个么子偏当台湾马路中面。接着希望电信叫做以下边四点八。 Dangerous, Garden Duji, Kamzo, Chile, Ju, Dojo, W, Ludo, Gen. Lese Namla, Rilamon, de Lamdun, Gibi, Shela, Sowa, de Changjo, Simjo, Ringoji, Maje, Panama, Jejuroji, Kewa, Nyamba, Meba. 공내 공도 배와 요 타지 내귀 세위 민지 사모 텐제 타당 자비라모 파조 루주 yap세 공바 지시 공도 주비 요로 개와디 개오 그 소나마 이시 소조시 소나마 이시 레주비 Thank you, Tujiche. Good night, all of you. 또 채나 길라 Thank you. Have a good night. Good night. Yeah, Geshe.